குட் மார்னிங்னு சொல்லலாமா இந்த டைம்ல? சரி, இரவு 8 மணிக்கு குட் சொல்லலாமா? சொல்லலாம். Yeah, சொல்லலாம். If you meet somebody for the first time in a day, you can say good morning. Okay, it's a way of greeting. இப்பதான் முதல் தரம் அந்த நாள்ல முதல் தரம் இப்பதான் பாக்குறீங்கன்னு சொன்னா you can say good morning. இரவு 8 மணிக்கும் you can say good morning. It's not a rule. அது ஒரு ரூல் இல்லை, but you can say good morning. Right. Let's go to the last class. What did we learn in the last class? We learned about negatives, questions. How do you make questions? How an auxiliary verb changes places with the noun to create a question, and how the word not is used to create negative statements. We studied all of that. And then we studied a little bit about present simple tense, and also we checked about a few routines, how to say routine activity. I usually wake up, I always have breakfast, I often work, I usually have lunch, I sometimes take a nap. So something like that. Right. And then now, if you have questions and answers ready, I want two people to talk. So if you're ready, you can raise your hands and I'll ask two people to have a conversation. Conversation, no readal. You can also say dialogue. Dialogue ഉണ്ടാവും ഉரையாடൽ, conversation ഉണ്ടാവും ഉரைയാടൽ. You can have a conversation now. So if you are ready, please raise your hands. I don't understand your hot. Okay, okay. Do you make breakfast? Yes, Do I you? have made. Yes, Sorry? I have breakfast. I make breakfast for my family. What is your favorite dish to cook? Favorite dish? I think biryani. Okay. Do you have any hobbies? Yes. Yes, I doing small gardening in my home. It's my hobby. Okay. Hobby. Okay, thank you. Thank you. What time do you wake up? Usually I wake up time is early morning, 5 o'clock. Okay. Do you exercise in the morning? No, I exercise in the morning daily. Um, uh, home homework. Okay. Do you read the Bible or reading books in the morning? No, read the Bible can't time because I go to work 8:30 a.m. So I don't read Bible. But Do you 5 minutes pray. Okay. Do you take a shower in the morning? Yeah, yeah. Uh, every day, 7 to 7:30 a.m. I take the shower. Okay, okay. What time do you start work? 8:30. Okay, I think that's enough. I'm going to ask other people. I need one more volunteer. When do you usually wake up? When do you usually wake up? Wake up early morning, 5:30 a.m. Who makes your breakfast? What do you have for breakfast today? Okay, I think there's some technical trouble. So How do you go to your work? My working is study. When do you go to bed? I going. I am going to 7:30 p.m. What do you do on weekends? Do you do laundry every day? No, never.
I never laundry my dresses. Do you watch TV in the evening? No, I did not watch TV because I have not TV in my home. Do you involve your family in chores? Oh, most time, no. What do you do on weekends? I spend my time with my family. What do you do? What do you do after breakfast? Usually, I I started my work. What time do you go to bed? Uh, I will go to bed about 10:30 or 11:30 p.m. What do you do in the afternoon? Uh, my work. Uh, my work still 6:30 p.m. I work. Okay, thank you. What time do I wake up? I wake up at 5:30 a.m. Okay. Do you know to cook? I don't know cook. Do you eat cook? Yes, Do I like. uh, what your favorite cook? Favorite Biryani. meal I or like biryani? biryani. Okay. I work or student? Employee or student? I am a student. Do you cleaning your house part time? I not understand, miss. Do you clean your house part time? Yes, morning time 8 to 8:30. Evening 5 to 5:30 to 6. Good. Every day, what time do you take off time? Every day night 10 o'clock Only bedtime, your off bedtime. time. Off Yeah. time 5:30. What are you doing now? I am learning English. Where are you going to work? No, I am not working. I am a student. What do you eat? For lunch or breakfast, Your favorite subject? my favorite subject is economics. Thank you. Thank you. நீங்க எல்லாரும் கதைச்சிங்க கேட்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது. So there are few improvements. There are few things to improve. Okay. சில விஷயங்கள் முன்னேறக்கூடிய ரிப்போர்ட் கார்டில் எழுதியிருப்பாங்க முன்னேற இடம் உண்டு something like that. Okay. I'm going to read through all of the sentences or all of the phrases that I have written down. நான் கொஞ்சம் எழுதி வச்சிருக்கிறேன். இதுல சில பேர் சிலது மிஸ் பண்ணி இருப்பீங்க. If you know that, if you know which part you missed, you can learn. Get up ங்கிறது பெட்ல இருந்து இறங்கணும். If you are sleeping on a mat or floor or bed, அந்த இடத்தை விட்டு எழும்பணும். That is get up. Wake up என்றா கண்ணை திறக்கிறது, நித்திரையிலிருந்து விழிக்கிறது. Okay, கண் விழித்தல். Get up is எழும்புதல், அந்த இடத்தை விட்டு எழும்புதல். Get to work, go to workங்கிற மாதிரி get to workன்னு சொல்லலாம். எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போவாய்ன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா go to workன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா what time do you get to work usually, எத்தனை மணிக்கு போறான்னு கேட்கறது பதிலா என்ன நேரம் போறீங்கிறத get to workன்னு சொல்லலாம். And then make breakfast என்று கதைச்ச மாதிரி இருந்தது. Usually you can say prepare breakfast. Make என்று சொல்றதை விட prepare என்றது it's a better word. The favorite dish. Favorite சொல்லும்போது pronunciation கொஞ்சம் வித்தியாசமா வந்த மாதிரி இருந்தது. It's favorite. Okay. Favorite எழுதும்போது அது நடுவில் இருக்கிற யூ வராமலும் எழுதலாம். யூ வராமல் எழுதுனா இட்ஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். நீங்க எழுதும் போது நிறைய இடத்துல அப்படி பார்த்துருக்க சான்ஸ் இருக்கு. Since we are practicing in British English, we will use that or you. So you have to say favorite. It's a favorite dish.
Dish means பாத்திரம் இல்ல. Dish means a particular food. ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை தான் டிஷ்னு சொல்றது. You can say it's a curry, it can be chutney, it can be anything else. But when you say dish, it doesn't mean the pot. Potunda பாத்திரம். It doesn't mean the pot. Okay. Hobby. Hobby means பொழுதுபோக்கு. Wake up, as I told you, some of you are still pronouncing it as wake up. Wake up, wake. It's wake. Wake up. And one of you said homework, but homework is a single word. Homework means you are given some assignment to do at home. வீட்டை வச்சு செய்யுங்கன்ற ஒரு வேலையை தந்து விட்டா பெரும்பாலும் ஹோம்ஒர்க்ங்கிறது இட் மீன்ஸ் சம்திங் டு டூ வித் எஜுகேஷன், படிப்பு சம்மந்தப்பட்டது. நீங்க சொன்னது வீட்டு வேலை, வீட்டுல அன்றாடம் செய்யற வேலை, சரியா? அதான் சொல்றது ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க், சரியா? நாங்க அன்றாடம் வீட்டுல ஏதாவது வேலை செய்யறோம்னா பொதுவா நீங்க சொல்ற விஷயம் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்னு சொல்றது. அதை நான் இதுல எழுத இல்லை, பிகாஸ் அது எந்த அளவுக்கு வரும்னு தெரியாது. ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்ன்னு சொல்லி பழகவும் தேவையில்லை. வீட்டு வேலையெல்லாம் நான் தான் செய்யறேன் நான் அந்த பாரம் மாதிரி, அதாவது இன்னால் தான் வீட்டு வேலை செய்யணுங்கிற ரூல்ஸும் கிடையாது. அதனால நான் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்ங்கிறது இதுல எழுதுறேன். உங்களுக்கு பாடம் வரவுனா பட் டோன்ட் சே ஹோம் ஒர்க். ஓகே, அது ஹோம் ஒர்க் இல்லை. தென் டேக் அ ஷவர், ரைட்? டேக் அ ஷவர்னு சொல்லலாம், இல்லை ஹேவ் அ ஷவர்னு சொல்லலாம். முழுகிறது, குளிக்கிறது, ஷவர்ல தண்ணி வந்து உடம்பு நினைச்சா அது டேக் ஷவர். கோ டு பெட், படுக்கைக்கு போறது, சரியா? நித்திரைக்கு போறது இல்ல, படுக்கைக்கு போறது. there's a difference. go to bed ன்னா படுக்கைக்கு போறது, go to sleep ன்னா நித்திரைக்கு போறது. ஸோ நீங்க படுக்கையில இருக்கலாம் பட் நித்திரை இல்லாம இருக்கலாம். அந்த நேரம் ஐ கோ டு பெட்னு சொல்லல, ஒரு ஆள் உங்களை பார்த்து கோ டு பெட்னு சொல்லல, யூ ஆல்ரெடி இன் த பெட், ரைட்? பெட்ல தான் இருக்கிறீங்க, பட் நித்திரை கொள்ளாம இருக்கிறீங்களா, ப்ளீஸ் கோ டு ஸ்லீப்னு சொல்லலாம், நித்திரை கொள்ளுன்னு சொல்லலாம். So there's a small difference. Go to bed and go to sleep. I go to bed. I never wash my clothes. So wash my, and I never do my laundry ன்னு சொல்லலாம், அல்லது I never wash my clothes ன்னு சொல்லலாம். I never wash my dresses ன்னு சொல்றது இல்லை, ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா clothes ன்னு சொல்றது. ஓகே, that's the usual use case. பழமையா அப்படித்தான் பாவிக்கிறது. I don't watch TV. Okay, I am not watching TV என்று சொல்றேன். I am not watching TV. இப்போ currently I am not watching TV என்று வந்து I don't watch TV because I don't have a TV. நான் டிவி பார்க்கறது இல்லை, ஏனென்ற என்னோட டிவி இல்லை, ரைட்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ், பெரும்பாலான நேரங்களில், சரியா? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ், அதான் சரியான யூஸ் கேஸ். I start my work. I work in the afternoon. I work till 6 p.m. till 6 p.m. 6 மணி வரைக்கும். I don't know how to cook. எனக்கு சமைக்க தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு I don't know cookன்னு சொல்றேன். இந்த குக்குங்கிறது இட்ஸ் ட்ரிக்கி வேர்ட் பிகாஸ் யூ கேன் சே குக், சமைக்கிறது அந்த வினை சொல்லுதுன்னு சொல்லலாம். குக், சமையல்காரர் ஒரு ஆள் இருப்பார் தானே, ஆம்பளையோ பொம்பளையோ, குக் மீன்ஸ் சமையல்காரர், சரியா? அப்ப I don't know குக்குண்டா எனக்கு சமையல்காரர் தெரியாது அந்த அர்த்தமா போயிடும். I don't know how to cookண்டா எனக்கு எப்படி சமைக்கிறது தெரியாது. Do you eat food? அதை ஏன் அதில் எழுதுன்னு மறந்துட்டேன், சாரி. வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் மீல் அல்லது ஃபுட்னு கேட்கலாம். வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் சாப்பாடு என்னன்னு கேட்கறது, வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் மீல், வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபுட், வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் டிஷ்ன்னு கேட்கலாம். டு யூ ஒர்க், நீங்க வேலை செய்யறீங்களான்னு கேட்கறது, ஏதாவது வேலைக்கு போறீங்களா என்று கேட்கறது டு யூ ஒர்க்னு கேட்கறது. ஆர் யூ அன் எம்ப்ளாயி ஆர் எ ஸ்டூடெண்ட்? ஆர் யூ அன் எம்ப்ளாயி ஆர் எ ஸ்டூடெண்ட்? நோட்டீஸ் திஸ் பாயிண்ட், அன் எம்ப்ளாயி. எங்க அன் வரும், எங்க வரும்ங்கிறத பற்றி I can explain to you later, but I will give you a video link, right? Do you clean? Do you clean? நீங்க clean பண்றீங்களா, clean பண்றீங்களா வளமையா? What time do you clean? என்ன நேரத்துல clean பண்றீங்க, துப்புரவு செய்யறீங்க? Every day, what time do you take some rest? Okay, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா என்ன டைம் எடுக்கிறீங்க? What time is your work over? உங்களோட வேலை எத்தனை மணிக்கு முடியுது வளமை?